Ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέγεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαζικές απελάσεις μεταναστών και δασμοί είναι από τα πρώτα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνησή του. I asked him, well, what is the price tag to this mass deportation plan that you have talked about? What specifically would it look like? How would it work? And he said there is no price tag. You have no choice. In an NBC News exit poll from Election Day, 40% of voters across the nation said undocumented immigrants should be deported. That's a 15% jump from when Mr. Trump was first elected to the White House back in 2016. Λίγα 24 ώρα αφότου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών, ο Τζο Μπάιντεν συγχαίρει τον Ντόναλντ Τραμπ για την νίκη του. I did ask him about his phone calls with President Biden and Vice President Kamala Harris. He described them as very nice calls, very respectful both ways. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ως εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προχωράει στην σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Ανακοινώνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις. Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, η σκληρή, έξυπνη και καινοτόμα διευθύντρια της εκστρατείας του, Σούζι Γουάιλς. Η Σούζι Γουάιλς είναι από τη Φλόριντα, είναι 67 ετών και ξεκίνησε την καριέρα της στη δεκαετία του 1970. Εργάστηκε για την εκστρατεία του Ρόναλντ Ρίγκαν. Πριν αναλάβει διευθύντρια της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, εργάστηκε για να εκλεγεί ο Ρον Ντεσάντις ως κυβερνήτης της Φλόριντα. Αποδέχτηκε την πρότασή του όμως υπό έναν όρο. A source says Wiles told Trump she would only take the job if she could have more control over who could reach him in the Oval Office. Ο Ιλον Μάσκ και ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ είναι κάποια από τα φαβορί της νέας κυβέρνησης. Για τον κρίσιμο ρόλο του Υπουργού Εξωτερικών, τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν τα ονόματα του Ρίτσαρντ Γκρένελ, πρώην πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Γερμανία, αλλά και του Μάρκο Ρούμπιο. Some familiar names already being floated for the new Trump administration, including Senator Marco Rubio for Secretary of State, North Dakota Governor Doug Burgum as Energy Secretary, and Elon Musk and Robert Kennedy for key roles advising in the areas of government efficiency and public health. Ο Μάικ Πομπέο, υπουργός εξωτερικών στην προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ, εκτιμάται ότι θα αναλάβει επικεφαλής του Πενταγώνου. You've got some big names already being floated around. Michael Pompeo is a name you'd probably recognize as our former Secretary of State. The chatter here is that he's on the inside track for the Department of Defense. I know Michael is a good friend. He was a tremendous Secretary of State. If he wants the job, my guess is it is his. Η μεταβατική ομάδα του Ρεπουμπλικανού Προέδρου αναμένεται να παρουσιάσει έναν πρώτο κατάλογο υπουργών και συμβούλων τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, πριν από την ορκομοσία του στις 20 Ιανουαρίου.